2025년 3월 6일 아침 뉴스타짜 진행하겠습니다. 보수는 헌법의 가치를 존중하고 기존의 사회질서와 전통적인 가치를 유지하려는 입장을 취하는 정치적 이념입니다. 경북도지사 이철우 지사는 최근 페이스북 발언을 통해서 헌법을 위반하는 혐의를 받고 있는 윤석열 대통령에 대해 탄핵 기각을 예상하며 윤석열 2.0 시대를 열어야 한다고 주장하고 있습니다. 자, 오늘은 이와 관련해 칼럼을 작성해 보았습니다. 윤석열 2.0과 개헌 구상, 현실과 이상의 사이의 간극. 사진 설명, 윤석열 대통령과 이철우 경북도지사. 이철우 경북도지사가 3월 5일 자신의 페이스북을 통해 윤석열 2.0 시대를 준비해야 한다고 주장하며 현 정부의 위기를 정치적 개혁의 기회로 삼아야 한다고 밝혔다. 그의 발언은 윤석열 복귀와 제7공화국 구상을 중심으로 국가개혁을 제시하지만 현실 인식 부족과 정치적 낙관론이 담겨 있는 부분이 논란을 일으키고 있다. 이철우 도지사는 조기 대선 논의 대신 윤석열 2.0 시대라는 새로운 프레임을 제시하며 윤석열 대통령 복귀와 헌법 개정을 중심으로 정치 개혁을 이야기했다. 그는 조기 대선은 탄핵 인정을 가정하고 있어 논리적으로 그 프레임에 빠지면 자유우파는 수렁에 빠진다며 현 정부 지지 세력의 방어적 입장에서 벗어나 적극적인 담론을 제시한다고 강조했다. 제7공화국 비전을 통해 국가개혁을 추진해야 한다는 그의 발언은 위기를 기회로 바꾸자는 정치적 레토릭으로 해석된다. 하지만 윤석열 2.0 구상에는 현실 인식의 부족이 뚜렷하게 드러난다. 이철우 지사는 국민들 다수가 반대라며 개헌을 주장하지만 그 구체적인 근거는 부족하다. 또한 탄핵 사태의 책임을 외부로 돌리며 반국가 세력이라는 표현을 사용하는 모습에서 책임 회피가 엿보인다. 더 큰 문제는 정치적 낙관론이다. 그는 윤석열 복귀와 개헌을 전제로 한 논의를 펼치지만 동시에 사회적 갈등과 대규모 시위가 계속될 것이라고 인정했다. 사회적 합의와 국민 통합이 필요한 시점에서 개헌 논의가 과연 현실적으로 가능할지에 대한 진지한 고민은 부족해 보인다. 이철우 지사의 발언은 자유우파와 반국가 세력이라는 이분법적 구도를 전제한다. 이는 정치적 결집에는 효과적일 수 있으나 국민 통합에는 오히려 분열적 요소를 불러일으킬 수 있다. 또한 헌정위기 상황에서 개헌은 사회적 합의와 신뢰가 전제되지 않으면 시기상조로 비춰질 수 있다. 국민적 통합 없이 정치적 의제를 추진하는 것은 사회적 갈등을 심화시킬 수 있는 위험이 있다. 이철우 도지사는 총선 일정 조정 가능성도 언급했다. 국회의원 임기를 1년 줄이는 방안은 정치적 위기 상황에서 헌법과 제도 안정성을 훼손할 수 있는 위험이 있다. 정치적 이해관계에 따라 제도를 유연하게 변경할 수 있다는 위험한 인식이 드러나며 이는 헌법적 가치와 국가 제도에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있다. 윤석열 2.0 시대 구성은 현 정부 위기를 기회로 삼으려는 시도라는 점에서 의미가 있지만 현실 인식의 부족과 사회적 합의의 결여는 큰 문제로 다가온다. 정치 지도자들은 자신의 지지층 결집뿐만 아니라 사회적 갈등 해소와 통합을 이끌어내는 책임도 함께 져야 한다. 윤석열 2.0 시대든 제7공화국이든 그 어떤 비전도 국민적 합의 없이는 실현될 수 없다는 점을 명심해야 한다. Let me introduce in English version World Gungung Sports Association Words of the Day. 윤석열 2.0 and the idea of constitutional amendment, the gap between reality and ideal. Thorough description. President Yoon Suk-yeol and government
and governor of North Gyeongsang Province, Lee Cheol-woo. Lee Cheol-woo, governor of North Gyeongsang Province, said on his Facebook page on March 5 that should prepare for the Yoon Suk-yeol 24-0 era and use the current government's crisis as an opportunity for political reform. His remarks suggest national reforms centered on the return to Yoon Suk-yeol and the 17th Republic initiative, but the lack of awareness of reality and political optimism caused controversy. Instead of discussing the early presidential election, Provincial Governor Lee Cheol-woo presented a new frame of the era of Yoon Suk-yeol 2.0 and talked about political reforms centered on return to President of Yoon Suk-yeol and the constitutional amendment. He stressed that the early presidential election assumes an impeachment situation. So logically, if you fall into that frame, the free right become budget down, and the president presented an active discourse away from the defensive position of the current government's supporter. His remarks that national reform should be promoted through the vision of the Seventh Republic are interpreted as a political rhetoric to turn the crisis into an opportunity. However, the Yoon Suk-yeol 2.0 initiative clearly reveals the lack of recognition of reality. Governor Lee Cheol-woo insists on constitutional amendment, saying the majority of the people oppose it, but the specific basis is insufficient. In addition, avoidance of responsibility can be seen in the use of the expression anti-state force by shifting the blame for the impeachment incident to the outside. The bigger problem is political optimism. He held discussions on the premise of returning to Yoon Suk-yeol and the constitutional amendment, but at the same time admitted that social conflict and large-scale protests would continue. When social consensus and national integration and necessary, serious consideration on whether discussion on constitutional amendment will be possible in reality seem insufficient. Governor Lee Cheol-woo's remarks presuppose a dichotomous structure between free right and anti-state forces. This can be effective for political assembly, but it can lead to a rather divisive element in national unit. In addition, constitutional amendment in a situation of a constitution crisis can be seen as premature unless social consensus and trust are premised. Promoting a political agenda without national integration risks deepening social conflict. Governor Lee Cheol-woo also mentioned the possibility of adjusting the general election schedule. The measures to reduce the term of office of the National Assembly by 1 year risks undermining the stability of the Constitution and institutions in a political crisis. A dangerous perception that the system can be flexibly changed according to political interests is revealed, which can weaken constitutional values and trust in the state system.
The 윤석열 2.0 era initiative is meaningful in that it is an attempt to take advantage of the current government's crisis. But the lack of awareness of reality and lack of social consensus come as a big problem. Political leaders must not only rally their supporters, but also take responsibility for resolving social conflicts and leading to integration. It is important to keep in mind that no vision, whether it is the 윤석열 2.0 era or the 17th Republic, can be realized without national consensus. Thank you very much.